సాక్షి టీవీ వారి NRI హెల్త్ టాక్స్ ఆస్క్ యువర్ డాక్టర్ షోకి అందరికీ స్వాగతం. నేను ప్రీతి మిల్వాగల్, మీ హోస్ట్. మన ఈనాటి కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన అతిథులు మనందరికీ సుపరిచితులే. అమెరికాలో స్థిరపడి గత 30 సంవత్సరాలుగా UK మరియు US లో అట్లాంటాలో ప్రాక్టీస్ చేస్తున్న వీరు మన డాక్టర్ దామోదర్ నారెల్ల గారు. డాక్టర్ గారు, వెల్కమ్ టు అవర్ షో. థ్యాంక్ యూ ప్రీతి గారు. సో ఈ రోజుటి టాపిక్ మేజర్ కాజెస్ ఆఫ్ ప్రివెంటబుల్ డెత్స్ ఇన్ ది US. స్కూల్స్ లో, కాలేజెస్ లో చదువుతున్న పిల్లలకి, వారి తల్లిదండ్రులకి అతిపెద్ద సమస్యగా మారింది వేపింగ్. దీని గురించి ఈ రోజు మనం మన డాక్టర్ గారిని అడిగి తెలుసుకుందాం. సో డాక్టర్ గారు, వేపింగ్ అనేది ఒక పెద్ద ప్రాబ్లం అయింది అనేది మనందరికీ తెలిసిందే. సో దాని గురించి ఒక చిన్న ఇంట్రొడక్షన్ ఒకసారి చెప్పగలుగుతారా మీరు, మీ ఉద్దేశం? షూర్ అండి. మేజర్ హెల్త్ ఇష్యూ నౌ, ఎస్పెషల్లీ మోర్ వరీసమ్ ఫర్ ద పేరెంట్స్. సో వేపింగ్ బేసికలీ ఈ హై స్కూళ్ళల్లో వీళ్ళు పిల్లలు ఎందుకంటే దే కెన్ హైడ్ ఫ్రమ్ పేరెంట్స్, ఎందుకంటే అది స్మోక్ చేసినట్టు స్మెల్ రాకుండా ఉంటుంది కాబట్టి దే గెట్ యూస్ టు ఇట్ అన్నట్టు. ఎస్పెషల్లీ రూమ్స్లో కూడా వాళ్ళు వేప్ చేస్తుంటారు, స్కూల్లో చేస్తుంటారు. అడిక్షన్ రిస్క్ కూడా రిలేటివ్లీ ఎక్కువనే ఉంటుంది, ఎందుకంటే బేసికలీ నికోటిన్ ఈజ్ మోస్ట్ అడిక్టివ్ సబ్స్టాన్స్ కంపేర్ టు ఈవెన్ కోకేన్. సో వేపింగ్ అనేది విచ్ ఇస్ సేఫర్? వేపింగ్ ఇస్ సేఫర్ దాన్ స్మోకింగ్ సిగరెట్స్ అంటారా? నో అండి, ఎందుకంటే ఈ లిక్విడ్ అంటారు, దే ఆర్ కాల్డ్ ఈ సిగరెట్స్, రైట్? సో ఆ లిక్విడ్ ని ఈ లిక్విడ్ అంటారు. ఆ ఈ లిక్విడ్ లో యాక్చువల్లీ ఇట్స్ కెమికల్, అండ్ ఆ కెమికల్ కంపోజిషన్లకు మనము వెళ్తే ఆ కెమికల్లో బేసికల్లీ నికోటిన్ ప్రపోర్షన్ ఉంటుంది. అప్పుడప్పుడు నికోటిన్ పర్సంటేజ్ కూడా లైక్ దెర్ ఇస్ సో మెనీ కంపెనీస్ కదా, యూ కెనాట్ రియల్లీ బీ షూర్ హౌ మచ్ నికోటిన్ ఇస్ దేర్. తర్వాత అపార్ట్ ఫ్రమ్ నికోటిన్, ఇప్పుడు టొబాకోలో నికోటిన్ మెయిన్ కదా, ఈ కెమికల్లో ఏముంటుందంటే నీకు హెవీ మెటల్స్ కూడా ఉంటాయి, ఫైన్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి, ప్లస్ ఫ్లేవర్డ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఫ్లేవర్స్ యాడ్ చేస్తారు. ప్లస్ మోస్ట్ హెల్త్ ఇష్యూ కన్సర్న్ ఈజ్ ఫార్మాల్డిహైడ్. ద ఫార్మాల్డిహైడ్ ఈజ్ ఆల్సో దేర్. సో ఇట్స్ బేసికలీ నికోటిన్ ప్రోడక్ట్ విచ్ ఆబ్వియస్లీ యాడెడ్ ఫ్లేవర్స్. ఓన్లీ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే ఇక్కడ స్మెల్ రాదు, ప్లస్ దే యాడ్ ఫ్లేవర్స్, యాపిల్ ఫ్లేవర్స్, పైనాపిల్ ఫ్లేవర్, బెర్రీ ఫ్లేవర్స్. సో ఆ ఫ్లేవర్స్ వల్ల టేస్ట్ మనకు తెలుస్తుంది తప్ప అది ఏమి ఇట్ ఇస్ వన్ ఇస్ సేఫర్ దాన్ ది అదర్ అన్న విషయం ఏం కాదు, అంతేనా? సో బేసికల్లీ ఇక్కడ కంపారిజన్ చేస్తే, స్మోక్ చేస్తే అంటే సిగరెట్ వలన స్మోక్ వస్తుంది, రైట్? ఇక్కడేమో వేపర్ వస్తుంది. సో ఆబ్వియస్లీ యూ కెన్ గెట్ అవే సీక్రెట్లీ, అంటే స్మెల్ రాదు. ఇప్పుడు ఇంట్లో తాగిన అనుకోండి పిల్లలు, సో బేసికలీ స్మెల్ రాదు కాబట్టి పేరెంట్స్ కి డౌట్ రాదు అని వాళ్ళు అది యూజ్ చేస్తారు. కానీ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ అడిక్టివ్ అండ్ హెల్త్ రిలేటెడ్ రిస్క్స్ ఈ మధ్య రీసెంట్ గా, అంటే ద వేపింగ్ ఈజ్ ఓన్లీ రీసెంట్ కదండి, కొత్త థింగ్ కాబట్టి మనకు చాలా మటుకు ఇంకా ఎక్కువ దాని లాంగ్ టర్మ్ ఎఫెక్ట్స్ మనకు తెలియదు ఇంకా. See what I mean? So smoking is there for centuries కాబట్టి we are well known about its effects. సో ఈ వేపింగ్ వల్ల ఇంకా ఏ ఫ్యూచర్లో ఇంకా కొత్త ప్రాబ్లమ్స్ ఏమొస్తాయో కూడా మనం ఇప్పటికీ మనకు తెలుసు, కొంత రీసెర్చ్ జరిగింది, మనం డిస్కస్ చేద్దాము. బట్ ఇట్స్ న్యూ ప్రోడక్ట్ కాబట్టి, ఇట్స్ కెమికల్ కాబట్టి, ఇట్స్ అడిక్టివ్ ప్రోడక్ట్ కాబట్టి, సమ్ టైమ్స్ ఈ గాంజా అంటే ఏమంటారు అంటే THC అంటారు. సో ఈ వేపింగ్ లా ఒక క్వశ్చన్. సో ఏది ఎక్కువ అడిక్టివ్? హౌ అడిక్టివ్ ఇస్ నికోటిన్ ఇన్ సిగరెట్స్ యాజ్ కంపేర్ టు ద నికోటిన్ ఇన్ వేప్స్? So basically nicotine is the same thing which is coming naturally if you are smoking, right? And this is a liquid which contains nicotine, so the addiction part is the same. It may be actually even more with vaping because అంటే స్టాండర్డ్ కంపెనీస్ మే
లిస్ట్ ఇంత పర్సంటేజ్ నికోటిన్ ఉంటదని. బట్ so many Chinese companies and lot of companies they prepare, and it's in my opinion I think it's difficult to quantify and specify. So ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ పఫ్సే కదా ఇంపార్టెంట్. సో యూ కెన్ గెట్ మోర్ నికోటిన్ విత్ వేపింగ్ యాక్చువల్లీ. లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఏమనుకుంటారంటే వేపింగ్ వలన సిగరెట్ బంద్ చేయవచ్చు అనుకుంటారు, బట్ ఇట్స్ ఎ రాంగ్ కాన్సెప్షన్. ఎండ్ విత్ స్మోకింగ్ బోత్. వేపింగ్ స్మోకింగ్ చేస్తారు చాలా మంది, ఎందుకంటే ఐ డోంట్ థింక్ ఎనీబడి కెన్ క్విట్ బై వేపింగ్. సో ఒక ఈక్వేషన్ లాంటిది ఏదన్నా ఉందా? అంటే ఒక సిగరెట్ పఫ్ ఇస్ ఈక్వల్ టు సో మెనీ వేపింగ్ పఫ్స్ అనే అట్లాంటి ఈక్వేషన్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా మీ డాక్టర్స్ కి? అట్లాంటిది ఏం లేదు కానీ బేసికలీ వెన్ యూ క్వాంటిఫై ద నికోటిన్, ఇప్పుడు మేము యాజ్ అ డాక్టర్స్ ఏం చేస్తామంటే, ఇప్పుడు somebody decided, okay, I want to just quit this smoking, right? So then we ask them, like, ఎన్ని సిగరెట్ తాగుతావు బాబు అని అడిగితే, ఒక ప్యాక్ తాగుతా అంటే వాళ్ళకి మేము we advise 4 milligrams chewing gums. Somebody is smoking like half a pack a day, మేము వాళ్ళకి 2 milligrams chewing gum అడ్వైజ్ చేస్తాం. సో అట్లే హాస్పిటల్ పేషెంట్స్కి 14 milligrams ప్యాచ్ చేస్తాము, లేకపోతే 21 milligram ప్యాచ్ చేస్తాము ఇఫ్ దే ఆర్ స్మోకింగ్ మోర్ దెన్ ఎ ప్యాక్. సో ఒక ప్యాకెట్ ఎన్ని మిల్లీగ్రామ్స్ నికోటిన్ ఉంటుంది, కన్సంప్షన్ ఉంటుంది? ఒక ప్యాకెట్ కి ఇఫ్ యూ క్యాల్కులేట్ 1 ప్యాక్ అంటే ఆల్మోస్ట్ 4 milligrams టైమ్స్ ఇఫ్ యూ టేక్ 8 అంటే ఆల్మోస్ట్ లైక్ మోర్ దాన్ 20 milligrams నికోటిన్ ఈజీగా ఉంటుంది ఒక ప్యాక్ లో. సో టు అడ్జస్ట్, సో అందుకనే to compare with real smoking and vaping, it is very difficult. ఎందుకంటే cigarette, some people smoke only half and throw it away. Vaping అట్లా కాదు కదా. సో vaping depends on how many puffs you are taking. స్మెల్ బాగుంది, వాసన టేస్ట్ బాగుంది, అన్ని బాగున్నాయి కాబట్టి ఇంకా ఎక్కువనే వెళ్తుంది అనుకుంటా. Plus hide away, you can hide away. I mean, like parents డౌట్ రాదు, girlfriends కి డౌట్, so and it also seems like the students feel it is cool to that's vape. what I heard, but the problem is, I mean, like it can cause more kind of damage. Definitely, ఎందుకంటే formaldehyde is even more riskier, ఎందుకంటే ఎస్పెషల్లీ యంగ్ పీపుల్స్ లో, ఎస్పెషల్లీ ఆస్మా, రియాక్టివ్ ఎయిర్వేస్, అలర్జిక్ డిసీజ్ ఉన్న వాళ్ళకి మోర్ ప్రోన్ ఆఫ్ రెస్పిరేటరీ ఇన్ఫెక్షన్స్. Becomes deadly. Okay. Yeah, it can become so. So can vaping lead to lung disease if there is no nicotine in it? Well, vaping definitely has nicotine there, and without nicotine, there is like ganja products kuda unnai, like THC antaru. Marijuana is also used as a e-cigarette. But again, like ఇప్పుడు US లో లీగల్ అయిన తర్వాత there's so much research happened on this ganja also. Cannabis. So cannabis. Marijuana. So yeah, actually people used to think, oh, ganja is very therapeutic and very useful and all that stuff. It is useful for certain diseases like fits ఉన్న వాళ్ళకి, mental issues ఉన్న వాళ్ళకి it may help. But the largest study recently happened, the ganja can cause heart attack, and cannabis or marijuana, whatever you call, can cause heart attack for normal people like who don't have a vascular coronary artery disease. So there is a high risk of dying. I mean, like cocaine is proved, for young people, cocaine can cause heart attack. బట్ వాళ్ళకి సర్టన్ ప్రిస్క్రైబ్డ్ అమౌంట్ ఉంటుంది కదా. సో ఆ ప్రిస్క్రైబ్డ్ అమౌంట్ ఇచ్చిన తర్వాత కూడా ఇంకా మనకి హార్ట్ డిసీజెస్ కి, హార్ట్ అటాక్స్ కి ఛాన్స్ ఎక్కువ ఉంటుందంటారా?
Yes. Basic, message is somebody who needs, you know, prescription. That's a different aspect because that's medically, related. Mhm. Like people with Mhm. seizures, a lot of mental, like brain stuff. It helps ఆర్థరైటిస్ కి, పెయిన్స్ కి even కూడా హెల్ప్ for అవుతుందంటారు. pain and all for cancer patients and all. But again, here we are discussing about healthy people doing. Healthy ఓకే. people, healthy people can die with cannabis because they were all thinking that it's much safer than smoking. You know what I mean? హ్మ్. That misconception. It was proven. Like wrong by the study recently because they enrolled so many people, who are doing, this ganja. So సో అందుకనే normal circulation ఉన్న వాళ్ళు also they can die, with this like cocaine. Cocaine causes a vasospasm అండి. Vasospasm అయితే ఏమవుతుంది? Obviously blood supply cut down అయిపోయి then that is what is called attack, like heart attack or brain attack. So that's what it హుహు. is. హుహుహు. So సో ఇన్ దట్ కేస్, సో వేపింగ్ ఆర్ లైక్ టేకింగ్ దిస్ THC or cannabis, ఇవన్నీ దీస్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్ టుగెదర్ ఇంక్లూడింగ్ స్మోకింగ్ can cause similar lung diseases అయితే. There is no differentiation as much. see, the smoking has like hundreds of carcinogens, right? Mhm. Tar and the natural, but similarly, vaping, the chemical, has like so many heavy metals and fine particles and formaldehyde. And again, మనం చెప్పినట్టు మనకు తెలియని ఇంకేమున్నాయో అది కెమికల్. ఇట్స్ కొత్తది. ఏ మెడికేషన్ అయినా, ఏ హ్యాబిట్ అయినా కానీ స్మోకింగ్ గురించి మనకు తరోగా తెలుసు. ఎందుకంటే సెంచరీస్‌కెళ్ళి మనోళ్ళు చుట్టలు తాగుతుళ్ళు, టొబాకో చివింగ్ చేస్తుళ్ళు. ప్లస్ సిగరెట్స్ బీన్ దేర్ ఫర్ సో మెనీ బీడీలు, సిగరెట్లు. సో, వేపింగ్ గురించి కూడా ఇంకా మనకు ఎక్కువ తెలుస్తాయి. ఇప్పటికి తెలిసిందే బ్యాడ్ ఉంది. సో, బేసికల్లీ పేరెంట్స్‌కి చాలా ఇంపార్టెంట్ ఏందంటే, ద సూనర్ దే టాక్ టు దెమ్ and do whatever they can to, it's better. Get them rid of this vaping. I mean, better they don't start, but if they started, unfortunately, we cannot control కదా. సో, ఒకవేళ స్టార్ట్ అయితే ఇమ్మీడియేట్‌గా దాని గురించి వాళ్ళకు whatever, programs or anything, they can do to stop it, that's a good thing. సో అడిక్షన్ కి హై ఛాన్సెస్ ఉంటాయా ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఇస్ డన్ అకేషనల్లీ? వేపింగ్ యూజువల్లీ అకేషనల్ గా చేసినప్పుడు కూడా అదే ఛాన్సెస్ దట్ దే Well, కెన్ బికమ్. Preeti garu, everything starts like that. Social drinking, social smoking, and this all starts like a social thing. Then slowly, when you like it, you do it more. Kada. మన హ్యూమన్ టెండెన్సీ ఎట్లుంటది ఏంటంటే ఏది మనకు నచ్చుతుందో అది ఎక్కువ చేస్తాం కదా. సో దెన్ ఇట్ బికమ్స్ ఎ హ్యాబిట్, దెన్ హ్యాబిట్ బికమ్స్ అడిక్షన్, రైట్? ప్లస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ జెనెటిక్స్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్. Not everybody is gonna become addictive, but certain, genes, especially alcohol and drugs and it runs in some families. Some part is related to genetic. So obviously, it's a very difficult habit, smoking, because నేను చెప్పినట్టుగా నికోటిన్ కోకైన్ కంటే ఎక్కువ అడిక్టివ్ సబ్స్టెన్స్. మోస్ట్ అడిక్టివ్ సబ్స్టెన్స్ ఇస్ నికోటిన్. మనము నికోటిన్ ఎఫెక్ట్స్ బ్రెయిన్ అండ్ బాడీ మీద ఓవర్ టైం ఎలా ఉంటాయో ఒక్కసారి చెప్తారా మాకు? Well, nicotine is, kind of stimulative. It is obviously మీకు lot of people feel better, especially people who are down. Like it helps to stimulate their system. It's kind of you'll feel better. That's why they try to do it more often. Over a period of time, what happens is it will cause
atherosclerosis, arteries harden, I think, because of plaque, cholesterol plaque develop అవుతుంది. So that will lead to coronary artery disease in various forms. One is it can cause high blood pressure. When the artery gets thickened, blood pressure rise అవుతుంది. And obviously blood pressure can lead to so many complications, అంటే అన్ని systems ఎఫెక్ట్ అవుతుంది high blood pressure, like blood sugar, diabetes ఎట్లా అయితే మల్టీ సిస్టమ్స్ ఎఫెక్ట్ అవుతుందో హైపర్ టెన్షన్ కూడా అట్లా. ప్లస్ నికోటిన్ affects pretty much all the, smoking affects all the organs, all the systems pretty much. So when the arteries gets hardened, what happened is stickiness. I mean, like the blood flow తగ్గిపోతుంది, all over the body, and it affects the cells. So over a period of time ఏమవుతుందంటే the ischemia can start with leg pain start అవుతుంది. Then circulation తగ్గినప్పుడు ఏమవుతుందంటే then they may go into ischemic pain and gangrene also. Same situation, it can cause heart attack. Harden అయిపోయి then platelets clog అయ్యి thrombus form అయ్యి అంటే clot form అయ్యి then your circulation goes down. That's death of the tissues is called any infarction is called attack. Same thing can happen in your brain. So it can cause, so to go back to our like most common causes of death. So basically heart attack, cardiovascular system is the most common cause of the death in the world now. And history lo vote they affect the major thing a lot. Right. Most number one cause in the world is cardiovascular death, and most preventable cause of death is smoking. 1 in 5 patients have smoking habit. So that's a big proportion, right? And 1 in 3 are dying risk of cardiovascular death. So because it's the most common, even in US and in the world. So that's why it is so important. Obviously, it's one of the preventable cause. Obviously, there are so many other reasons which people die due to cardiovascular, reasons. But this is one of the preventable, Right. సో ఇందాక మీరు చెప్పిన దాన్ని బట్టి కమ్స్ మై నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. చాలా మంది నేను చాలా స్ట్రెస్ లో ఉన్నాను అని స్మోక్ చేస్తుంటారు, వేప్ చేస్తుంటారు. సో దీనికి కోరిలేషన్ ఏంటి? స్మోకింగ్ కి స్ట్రెస్ కి? స్ట్రెస్ లో ఉన్నందుకు స్మోక్ చేస్తున్నారా? స్మోక్ చేసినందువల్ల స్ట్రెస్ పెరిగిందా? గుడ్ క్వశ్చన్. సో ఇట్స్ అ సర్కిల్ అండి. యాక్చువల్లీ obviously stress is one of the reasons, one of the cause of all cause death. అంటే స్ట్రెస్ వల్ల ఏమవుతుందంటే ఇప్పుడు if you go back to the history, hormones are play a lot of role with this circadian rhythm అంటారు కదా. సో ఇప్పుడు మీరు జనరల్ గా అవర్ ఆఫ్ డెత్ తీసుకున్నా అని ఎక్కువ మంది ఎప్పుడు చచ్చిపోతారు తెలుసా మీకు? అంటే హార్ట్ అటాక్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి? పడుకున్నప్పుడు, నిద్రలో వస్తాయా లేకపోతే జిమ్ లో ఉన్నప్పుడు? ఎర్లీ మార్నింగ్ 2 to 5. That's where most of the deaths happen. అందుకే hour of death అంటారు. hour of death is because people were researching, అరే ఈ టైంలో ఎందుకు ఎక్కువ మంది చచ్చిపోతారు అంటే it's because of the circadian rhythm and hormonal changes. కార్టిసాల్ లెవెల్స్ పెరిగిపోయినప్పుడు the rhythm changes. Is that so? తక్కువ ఉంటుంది. ఇట్స్ ఆపోజిట్. సో మార్నింగ్ టైం. సో అడ్రినలిన్, నోరాడ్రినలిన్, ద క్యాటకోలమిన్స్ అంటారు, తర్వాత కార్టిసాల్ లెవెల్స్. సో ద రిథమ్ సర్కేడియన్ అంటే ఇప్పుడు మన 24 hours లో రిథమ్ అంటారు కదా, అందుకే మెలటోనిన్, లుక్ అట్ ఇట్. సో అందుకనే దట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ రీజన్స్ అన్నట్టు. సో ఆబ్వియస్లీ స్ట్రెస్ can affect all the organs, also. కానీ స్ట్రెస్ వల్ల స్మోక్ చేయాలి అన్న అర్జ్ ఎందుకు వస్తుంది? So obviously when you are stressed, you are down, right?
feel low. And what smoking does is nicotine has the stimulation properties, Okay. but it's only temporary, right? So obviously, mana concept ఏంటంటే మనం ఎప్పుడు కానీ depth లో you look into the depth and bottom, like you start go to the bottom of the situation, and then treatment is easy and anybody can treat. So stress, why is the patient has a stress is important, then treatment is easy. And stress can be because of various reasons. And ఇప్పుడు మనం ఏజ్ ప్రపోర్షన్ తీసుకుంటే kids have a different stress, adolescents have a different stress, and middle age and old age. So there's so many reasons for stress. So if you know the diagnosis, it's easy to treat. Unfortunately, alcohol is another thing, right? A lot of people also go to alcohol, and then next is drugs, because it's easily available and it's legal, right? Right. Mm-hmm. And it's not like let's say if you have to go to psychiatrist, a lot of people say, going to psychiatrist, like young people will think that it will affect their like profession, and then they may not get married, all that stuff. And middle-aged people think, oh, the neighbor may think like that. So it's a stigma, right? But to get away from legal aspects, legally available is these substances like alcohol, but they're all temporary. So the message is like get to the bottom of it and get over it. The root So cause. rather go to therapy. ఇప్పుడు థెరపీ Right. సెషన్స్ కౌన్సిలింగ్ కి టు గెట్ డౌన్ టు గెట్ క్లీన్. సో దానికి మనకి గ్రూప్స్ అవన్నీ చాలా ఉన్నాయి కదా, ఏ గ్రూప్స్ అని హెల్పింగ్ Exactly. కి. So basically, here the major problem is a stigma, but again, like to begin with, to go back to the most common causes of death was our topic, right? Mm-hmm. So one leads to another, So especially when you go back to the history, the most killed diseases were infectious in the past. Mm-hmm. ఒక 50-60 years బ్యాక్ రీసెర్చ్ లేనప్పుడు ద కిల్లర్స్ వర్ ట్యూబర్క్లోసిస్, ఎయిడ్స్ అంటే షేక్ అయిపోయేటోళ్ళు, ఎందుకంటే బికాస్ ఎవ్రీబడి వాస్ డైయింగ్, దేర్ ఇస్ నో మెడికేషన్. Now after developing antibiotics and all these, the killer is the cardiovascular system, right? If you compare from age 45 to 75, the two major killers are cardiovascular system, next is cancer, right? So you got smoking, I think important, and it is causing both of them, and it is a preventable cause. So Obviously, how dangerous is it, is vaping in teens and young adults as opposed to adults? Well, it's a habit, but again, it's a slow killer, Andy. Like it doesn't kill you immediately. Same like alcohol. Alcohol, smoking, they are like a slow killer, slow poison. Like they won't kill you immediately, but over a period of time, like I described, it will affect every organ of your body, including your eyes. ఏజ్ తో సంబంధం లేదంటారు. చిన్న యంగ్స్టర్స్ అయినా, టీన్స్ అయినా, అడల్ట్స్ అయినా, ఎవరికన్నా కానీ ఆర్గన్స్ అఫెక్ట్ అయ్యేది ఒకటే. సో ఏజ్ తోటి సంబంధం లేకుండా లెంత్ ఆఫ్, అందుకే మేము డాక్టర్స్ ఏమడుగుతామంటే ఎన్ని సంవత్సరాలు తాగినావు సిగరెట్ అంటాము. లైక్ మెడికల్ టర్మినాలజీలో ఎట్లా అంటే ప్యాక్ ఇయర్స్ అంటాం. సో ప్యాక్ ఇయర్స్ అంటే ఇఫ్ లెట్స్ సే ఇఫ్ a patient is smoking from age 20, right, and he is now 60, so he has a 40 pack years of smoking. And if somebody is smoking 2 packs, let's say from age 20 and he is 60, then it is 80 pack years, so double. So each pack per day is, per year is 1 pack year. So if somebody has smoked, let's say 40 pack years, tremendously high risk for them. So there is only
small proportion who can get away is genes, good genes. Some people smoke like anything, but they live quite a bit of time without any. They get away. Basically, it's only small proportion, and that is basically genes. So ultimately, genes is the most important thing, but everybody will not have a good genes, you know. Right. So that is another important point here. సో మనం చాలా ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అన్ని మన యంగ్స్టర్స్, అడల్ట్స్ కూడా, టీన్స్ కి, అందరికి, పేరెంట్స్ కి హెల్ప్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను మన డిస్కషన్. అండ్ మీరు ఇచ్చిన వాల్యుబుల్ ఇన్సైట్స్ అండ్ ఇన్ఫర్మేషన్. సో చాలా థ్యాంక్ యూ డాక్టర్ నారెల్ల గారు ఫర్ బీయింగ్ ఆన్ అవర్ షో అండ్ sharing us your valuable expertise.